mechanical action from one place to another. Bơm di chuyển chất lỏng bằng tác động cơ học từ nơi này sang nơi khác. 2. What are the main types of pumps? Các loại bơm chính là gì? The main types are dynamic, centrifugal, and positive displacement pumps. Hai loại chính là bơm động học ly tâm và bơm dịch chuyển thể tích. 3. What is a centrifugal pump? Bơm ly tâm là gì? It uses a rotating impeller to increase fluid velocity and pressure. Bơm ly tâm sử dụng bánh công tác quay để tăng tốc và áp suất chất lỏng. 4. What is head in a pump curve? Cột áp trong đường đặc tính bơm là gì? Head represents the energy per unit weight of fluid, often shown as height. Cột áp thể hiện năng lượng trên mỗi đơn vị trọng lượng chất lỏng, thường biểu diễn bằng chiều cao. 5. What does BAVE stand for? BAVE viết tắt của từ gì? Best Efficiency Point, điểm hiệu suất cao nhất của bơm. What is the suction side? Phía hút là gì? The suction side is where the fluid enters the pump. Phía hút là nơi chất lỏng đi vào bơm. What is the discharge side? Phía xa là gì? The discharge side is where the fluid exits the pump. Phía xa là nơi chất lỏng đi ra khỏi bơm. NaH là gì? Net positive suction head, a measure to prevent cavitation. NaH là độ cao hút tương thuần, giúp ngăn hiện tượng xâm thực. What happens if NPH is too low? Điều gì xảy ra nếu NPSH quá thấp? Cavitation may occur, damaging impellers and reducing efficiency. Xảy ra hiện tượng xâm thực gây hỏng bánh công tác và giảm hiệu suất. What is a volute casing? Vỏ xoắn ốc là gì? A volute casing converts fluid velocity into pressure energy. Vỏ xoắn ốc chuyển đổi năng lượng vận tốc thành năng lượng áp suất. What is a diffuser casing? Vỏ khuếch tán là gì? It uses fixed vanes to gradually reduce velocity and increase pressure. Vỏ khuếch tán sử dụng cánh tĩnh để giảm dần vận tốc và tăng áp. What is a double volute design? Thiết kế vỏ kép là gì? It balances radial loads by having two cutwaters. Thiết kế này cân bằng tải hướng tầm nhờ có hai vách chia dòng. What is pump efficiency? Hiệu suất bơm là gì? It's the ratio of water horsepower to brake horsepower. Là tỷ lệ giữa công suất nước và công suất trục. What is BHP? BHP là gì? Brake horsepower power required to drive the pump. BHP là công suất thực tế cần thiết để chạy bơm. What is a seal? Seal là gì? A seal prevents leakage between the pump and atmosphere. Seal ngăn rò rỉ giữa bơm và môi trường. What are the types of seals? Có những loại seal nào? Mechanical seals, gland packing, and lip seals. Có seal cơ khí, phớt chèn và phớt mồi. What is gland packing? Gland packing là gì? Rings of soft material compressed to prevent leakage, là các vòng vật liệu mềm được ép chặt để ngăn rò rỉ. Seal's a mechanical seal. Seal cơ khí là gì? It uses rotating and stationary faces to create a tight seal. Seal cơ khí dùng quay mặt tĩnh để tạo độ kín. What is a cartridge seal? Cartridge seal là gì? A pre-assembled unit with all components for easy installation. Là bộ seal lắp sẵn, tiện thay thế và bảo dưỡng. What is a single seal? Seal đơn là gì? A seal with one pair of sealing faces. Là phớt chỉ có một cặp mặt làm kín. What is a double seal? Seal kép là gì? A seal with two pairs of sealing faces for more protection. Là phớt có hai cặp mặt làm kín để tăng bảo vệ. 22. What is a pump curve? Đường cong đặc tính bơm là gì? It shows the relationship between head, flow, efficiency, and power. Thể hiện mối quan hệ giữa cột áp, lưu lượng, hiệu suất và công suất. 23. What is radial load? Tải hướng tâm là gì? The side force acting on the pump shaft due to pressure imbalance. Là lực bên tác động lên trục bơm do chênh lệch áp suất. What is thrust load? Tải dọc trục là gì? The axial force acting along the shaft. Là lực dọc trục tác động dọc theo trục quay. 25. What is a bearing? OB là gì? It supports the rotating shaft and reduces friction. Dùng để đỡ trục quay và giảm ma sát. What is the function of an impeller? Chức năng của bánh công tác là gì? It imparts velocity and energy to the fluid. Bánh công tác truyền vận tốc và năng lượng cho chất lỏng. What is a sleeve? Ống lót trục là gì? A sleeve protects the shaft from wear and corrosion. Ống lót bảo vệ trục khỏi mài mòn và ăn mòn. 28. What is a stuffing box? Hộp nồi là gì? The cavity around the shaft where packing or seal is installed. Là khoang xung quanh trục nơi lắp phớt hoặc vật liệu làm kín. What is lantern ring? Vòng đèn là gì?
A metal ring allowing lubrication or flushing fluid to enter packing. Là vòng kim loại cho phép dầu hoặc chất rửa đi vào vùng làm kín. What is shaft alignment? Cân chỉnh trục là gì? Ensuring the pump and motor shafts are properly aligned. Đảm bảo trục bơm và trục motor được cân thẳng hàng. What is cavitation? Hiện tượng xâm thực là gì? Formation and collapse of vapor bubbles in low pressure zones là sự hình thành và vỡ của bong bóng hơi trong vùng áp suất thấp. What is the cause of cavitation? Nguyên nhân của xâm thực là gì? Insufficient NPSH or too high suction lift. Do NPSH không đủ hoặc độ hút quá cao. What is a self-priming pump? Bơm tự mồi là gì? A pump that can evacuate air and start pumping without manual priming. Là bơm có thể tự loại khí và bắt đầu bơm mà không cần mồi tay. What is a vertical pump? Bơm trục đứng là gì? A pump with vertically oriented shaft and impeller. Là bơm có trục và bánh công tác đặt theo phương thẳng đứng. What is a horizontal pump? Bơm trục ngang là gì? A pump with shaft positioned horizontally. Là bơm có trục nằm ngang. What is a base plate? Đế bơm là gì? A structural platform supporting the pump and motor. Là khung nền đỡ bơm và motor. What is coupling? Khớp nối là gì? A device connecting pump shaft to motor shaft. Là thiết bị nối trục bơm với trục motor. What is lubrication? Bôi trơn là gì? Reducing friction between moving parts. Là quá trình giảm ma sát giữa các bộ phận chuyển động. What is seal flush? Rửa seal là gì? The process of circulating fluid to cool and clean the seal faces. Là quá trình tuần hoàn chất lỏng để làm mát và rửa mặt seal. What is an API plan? API plan là gì? A standardized piping arrangement for seal support systems. Là hệ thống ống chuẩn hóa theo API để hỗ trợ phớt. Danh sách này kéo dài đến 100. Tôi có thể